reading. You read the subject. Then second one is understanding. Third one is comprehending. You must have done in your English reading comprehension. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Have you done reading comprehension in English? Yes, sir. Yes, sir. Okay, what is the difference between understanding and comprehending? The reading and understanding and கொடுக்கல. Why they have given us comprehension? The reason is comprehension is means thorough understanding. Comprehension means thorough understanding. என்ன சார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தரவு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, எப்படி கேள்வி கேட்டாலும் குண்டக்க மண்டக்க கேள்வி கேட்டாலும் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஆன்சர். You should be able to answer, whatever be the way they put across that question, and that you have to answer. That is why comprehension. End of that passage, they will give some 3 or 4 questions. They will ask you to identify or ask you to give the answer for those questions. Because understanding means you understood. Suppose you go to one Hindi movie. Do you understand the movie? Yes, sir. Anna, do you comprehend each and every dialogue? For some yes, for some no. For me, I don't know much of Hindi. I understand the movie, no problem. I understand the storyline, and I understand what is the how do they start that plot, and I understand what is the climax, what is the end also. But do I understand the each and every dialogue? No. In my case, it is no. Maybe in somebody's case, yes. But if you understand each and every dialogue, that is called comprehension. That is why comprehension, you have to comprehend the class, comprehend the this one, comprehend that your class or the subject. So that is the kind of thing you need. 1 minute, if somebody wants to join. 1 minute, problem. Yeah. So you have to comprehend. So that if you don't comprehend a particular class, then that there is a gap in it, and you have to do what is called a gap analysis. இப்போ இந்த கேஸில் somebody got 97, our comprehension may be very good, but still he got 3 marks less. என்னவா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? Whoever has got 97, whoever has lost the 3 marks, why did he got 3 marks less? There could be due to some error. Maybe he has misunderstood the question, or he has misunderstood, or you have taken the numbers differently. In the question paper they have given 15, but he would have taken 50 and calculated and then gave the answer, which is wrong. So like that, this is called error analysis. You have to do an error analysis. So these 2 things you do for each and every chapter as soon as your school completes that particular chapter, or as soon as we complete here a particular chapter. And the gap analysis பண்ணுங்க. Whenever you do a test or something, you do error analysis. எதனால and I missed the 10 marks or 5 marks, etc. Maybe with one small example, we'll go to the class straight away. I'll take Akshaya. Why did you lose 10 marks, Akshaya, in your science? What are the areas? I'm not asking why you lost. What are the areas in which you lost? Mostly in physics. Yes. Why? What is the reason? Generally, I can't do all the logical, mathematical stuff, so physics is kind of tough for me. So it is your brain says that maths is tough. Yes, but in physics, not much maths is there. Mathematics, maths is there, but physics, there is not much maths. Particularly 10th physics, there is not big mathematics, except addition, subtraction, division, and multiplication. Yes, sir, but the concepts in physics for me, it's... பாத்தீங்களா, இந்த கான்செப்ட் தான் நமக்கு தகராறு. How many of you have seen the messages which I have sent in your group the last 2-3 days? Neet results have come. தெரியுமா? Yes. இந்த வருஷம் NEET result. அதில் பார்த்தீங்கன்னா there are students, our own students, who has got in the board exam 593, 587 out of 600, 583, 577, 68, 67, but then they have scored very poorly in NEET. இதெல்லாமே நான் சொல்கிறது ஸ்டேட் போர்டெல்லாம். அவ்வளோ நல்ல மார்க் வாங்கின ஒரு குழந்தை in your board exam, they scored so less in your NEET. Why?
You know the reason? Sir, I think it's because board exams, the whole concept is different because in board exams we learn a certain thing and we just put it in the paper. But in the NEET, we'll have to understand the subject கான்செப்ட் answer. ஓகே அதுதான் அது மெயினாக அது அந்த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் நம்ம ஸ்டேட் போர்டில் புவராக இருக்கிறாங்க. நாட் தட் த பாய் ஆர் கேர்ள் இஸ் பேட் ஆர் புவர், இட்ஸ் நாட் தட், நாட் தட். பிகாஸ் அப்படி புவராக இருந்தால் 593 மார்க் வாங்கியிருக்காது. பட் தென் த எக்ஸாம் பேப்பர் இந்த ஸ்டேட் போர்டு வந்து ரொம்ப புவர். சிபிஎஸ்சியில் எக்ஸாம் பேப்பர் எப்படி இருக்கு? ஐ டோன்ட் நோ எனிபடி ஃப்ரம் சிபிஎஸ்சி. எக்ஸாம் பேப்பர் எப்படி இருக்குன்னா 36 கொஸ்டின் இருக்கும் ப்ளஸ் டூவில். 33 கொஸ்டின் கண்டிப்பாக எழுதி ஆகணும். there is no choice. 33 கொஸ்டின் there is no choice. அந்த கடைசி 3 கொஸ்டின் மட்டும் எய்தர் ஆர். 34th கொஸ்டினுக்கு எய்தர் ஆர் இருக்கும், 35th எய்தர் ஆர் இருக்கும், 36th எய்தர் ஆர் இருக்கும். ஸோ த பாய் ஆர் எ கேர்ள் ஹூ ஸ்டடிஸ் இன் சிபிஎஸ்சி ஹேஸ் டு பி தரோ வித் ஆல் த சிலபஸ். அப்போ தான் இங்கே ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஏன்னா there is no choice. So only thing difference between the state board and the CBSE is the exam pattern. அதனாலேயே நம்ம ஸ்டேட் போர்ட் குழந்தைகள் வந்து நீட்டில் ஜெயிக்க முடியறதில்ல. சிலபஸ் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. டீச்சர்ஸ் கேப்பபிலிட்டி இஸ் ஆல்சோ நாட் வெரி பிக் திங். புக் ஆல்சோ ஐ டோன்ட் see there's a much difference, maybe 5% here and there, but the exam pattern makes you poorer. யார்? இந்த ஸ்டேட் போர்டு குழந்தைகளை as far as NEET is concerned. இதை வந்து நம்ம டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு தான் we are suggesting 2-3 things. We are going to take all the classes here, mostly, not all the classes, most of the classes கொஞ்சம் சிபிஎஸ்சி அந்த ஓரியன்டேஷனில் எடுப்போம். ஓகே, நம்பர் 1. நம்பர் 2, I request all of you to buy NCERT books, that is CBSE books, 11th and 12th. It is available in the market, you can buy. ஓகே, நீங்கள் அதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். சரியா? நாங்கள் சில குழந்தைகளுக்கு நாங்களே சோர்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். எல்லாருக்கும் என்னால் முடியாது, சில குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறோம். பட் நிறைய குழந்தைகள் நீங்களே கூட சோர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தேர் இஸ் ஒன் ஏஜென்ட் இன் திருச்சி. 1000 ரூபாய் கொடுத்தா அவர் 11th ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒரு 5 books, 12th ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒரு 5 books, he will send it to your address provided you pay him 1000 rupees. Actual market price for a new book, it will cost 2800 rupees. These are all second hand books. It is available with him. You can buy that from those people. And for some people we give free of cost. Okay, but since we cannot give it everybody, don't expect me to give to everybody. 1 or 2 people we give. Okay, that's one thing. But I recommend strongly, you please buy, if not 11th and 12th எல்லாம் ஒட்டுக்கா வாங்காட்டி கூட 11th வாங்கிக்கோங்க, அப்புறம் 12th வாங்குங்க, இல்லை ரெண்டுமே ஒட்டுக்கா வாங்குங்க. If you want, I can give that அந்த திருச்சி அந்த மேனோட அட்ரஸ் I can give and phone number I can give. So far I have bought 5 sets from him and given it to some 5 students. Okay, that's okay. We'll go to the class now. Right, இன்னைக்கு என்ன பண்ணலான்னா நம்ம 10th standard கெமிஸ்ட்ரியை கொஞ்சம் அப்படியே டச் பண்ணி பார்க்கலாம். You know very well, I am not a chemistry teacher, I am not a physics teacher, I am not a biology teacher, but still whenever the student teaches they don't come, I jump into that particular subject. I may be able to give you some idea about that particular subject. I may not have in-depth knowledge in any of these. The first one of the chapter which is here is solutions. படிச்சிங்களா? Have you studied this in your school, 10th standard? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. அதே தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து இது நான் 10th ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைகளுக்கு வேற ஒரு பரீட்சைக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ண பிபிடி. ஸோ திஸ் வாஸ் about 2-3 years back I used to take. Solution is nothing but a homogeneous mixture of 2 or more substance. Component present in lesser amount by weight is called solute. Component present in lesser amount by weight is called solute. நீங்களாம் என்ன நினச்சிட்டு இருப்பீங்க? மோஸ்ட்லி நான் கூட என்ன நினச்சிட்டு இருந்தேன்னா, சாலிடாக இருக்கிறது சொல்யூட், லிக்விடாக இருக்கிறது சால்வெண்ட் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் டெஃபினிஷன் சேஸ் காம்பனன்ட் ப்ரெசன்ட் இன் லெஸர் அமௌண்ட் பை வெயிட் இஸ் சொல்யூட். In any solution there will be 2 things. One is the solute, other one is solvent. The rendu chendada that becomes a solution. For example, you put sugar in water. Sugar is called solute, water is called solvent. That sugar and water mixed to perfectly, that is called solution. Do you agree with me? Yes, sir. Yeah, இதுல sugar வந்து weight wise அதனுடைய component sugar weight wise is lesser than weight of the water. அதனால தான் அதுக்கு பேர் சொல்யூட்டன் பேர். நல்லா பாருங்க, not because it is a solid. The true solution is a mixture that contains small solute substances.
That is sugar in water or salt in water, and any of those you can give many examples like that. Okay, இது வரல புரிஞ்சிட்டோம். அப்போ இதில் ரொம்ப ட்ரிக்கி திங் என்ன, லெஸ்ஸர் பை வெயிட் இஸ் கால்ட் சொல்யூட். ஓகே, இதில் ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இருக்கா? இல்லை இது இது உங்களுக்கு புதுசாக தெரியுதா? உங்கள் புக்கில் இருக்கிறத எடுத்திருக்கேன், இது புதுசாக தெரியுதா? டிட் யூ நோட்டீஸ் திஸ் பர்டிகுலர் சட்டில் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட்? Yes, sir. ஓகே, இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இது எங்கேயாவது கொஸ்டின்ல அது வந்தாலும் வந்துடும். கொலாய்டல் சொல்யூஷன், கொலாய்டல் என்னன்னு பாருங்க. கொலாய்டல் இஸ் a heterogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture. Colloidal is an heterogeneous mixture. Homogeneous mixture means it will mix uniformly அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். Heterogeneous mixture it will not mix uniformly. It's a mixture made up of two phases, because here that entire solution will have two phases. One is called a dispersed phase, other was called dispersion medium. That in the dispersion medium வந்து நீங்கள் equivalent to solvent ன்னு வச்சுக்கலாம். Dispersed phase வந்து equivalent to solute ன்னு வச்சுக்கலாம். Okay, what are the examples they are giving? Milk. Milk வந்து liquid in liquid. That is, liquid is the solute is also liquid, solvent is also liquid. Cheese. Cheese, solute is in solid, solvent in liquid. Smoke. Smoke பார்த்தீங்கன்னா அந்த solute வந்து சாலிடில் இருக்கும், அந்த தூளாக இருக்கும், அண்ட் த சால்வெண்ட் அண்ட் இங்கே வந்து கேஸ். blood பாருங்க, liquid in liquid. Blood is a colloidal mixture and it is a liquid dispersed in liquid. That is, the solute is also liquid and the solvent is also liquid. Soda water, gas in liquid. Soda waterல அந்த சால்வெண்ட் வந்து liquid and the solute is gas. So இது ரொம்ப tricky thing. Sometimes they may ask such tricky questions also. See, I don't know what exactly is there in your book because I read it 3 years back. But then now whatever I am able to recall. So this particular colloidal mixture, it is an heterogeneous mixture, and that you don't call it as the two component, you don't call it as solute and solvent, you call it as dispersed phase and dispersion medium. So அதில் அந்த milk, cheese, smoke, are you able to see? கொஞ்சம் சிறுசாக இருக்கா, பெருசு பண்ணலாமா? எஸ் சார். நீங்கள் சொல்லுங்கள், நீங்கள் சொன்னது எனக்கு தெரியும். இப்போ கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கா? இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் சார். Okay. So colloidal, these are things. Suspension is an heterogeneous mixture of small insoluble particles. See, in a colloidal heterogeneous mixture or in the solution, it is solved. It is dissolved in the solvent. Whereas in a suspension, it is a heterogeneous mixture. It does not, there will be some insoluble particles. For example, chalk powder particles are visible to naked eye. Chalk powder immersed in, say, for example, water or something. So that is actually here. You can see chalk powder not dissolved everything. So some insoluble particles also there. So that is called suspension. There is something called Tyndall effect. Have you heard of this name, Tyndall effect? Yes, sir. A phenomenon by which colloidal particles scatter light. So the colloidal particles scatter the light. That is called Tyndall effect. There is something called Brownian motion. இது கொஞ்சம் ரொம்ப பிரீஃபாக எழுதியிருக்கோம். Brownian motion, a phenomenon of continuous random motion of colloidal particles. What it means is, in a colloidal particles, we said there will be two different components. One is the dispersed phase and the other one is dispersion medium. The ரெண்டுமே it will be and the continuous motion is there. Continuous random motion is there. That is called Brownian motion. அதுக்கு ஒரு பேர். Then what is a saturated solution? A saturated solution where no more solute can be dissolved. ஒரு solute, for example, you take water and sugar, it is a solution. You keep on adding the sugar, அது dissolve ஆகிட்டே இருக்குது. ஒரு டைமுக்கு மேலே அது டிசால்வ் ஆகுறது இல்லை, பிகாஸ் ஆல்ரெடி அது போட்டதில் டிசால்வ் ஆகிடுச்சு, இனிமேல் போட்டால் டிசால்வ் ஆகுறது இல்லைன்னா தட் சொல்யூஷன் இஸ் கால்ட் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். அப்போது வாட் இஸ் கால்ட் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன், which has more solute at a given temperature than that of a saturated solution. Saturated solution is always with respect to room temperature. But அதில் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக சுகர் போடணும். If I want to dissolve more sugar in a saturated solution, then you increase the temperature and it will dissolve more. Such a solution is called supersaturated solution. If you increase the temperature, இன்னும் கொஞ்சம் solute போடலாமா? solute போன dissolve ஆகுமா?
Yes, sir. ஆமாம், அப்படி நீங்கள் அந்த சொல்யூஷனுக்கு பேர் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் என்று பெயர். ஓகே, எல்லாம் இதெல்லாம் புரிஞ்சுதா? யாரோ ஒருத்தர் இது வந்து ஃபுல்லாக ஒரு தடவை கேன் யூ ரீட் ஒன் ஆஃப் யூ? Can I do it, யா sir? ப்ளீஸ், எனி ஒன் ஆஃப் யூ. யா. Solution: a homogeneous mixture of two or more substances. Component present in lesser amount by weight is solute. True solution is a mixture that contains small amount of solute substances. Example: sugar in water. Colloidal is a heterogeneous mixture made up of two phases, which disperse phase and dispersion medium. That is solvent. The dispersion medium is equivalent to solvent. நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக it is called solvent. Okay. Milk is liquid in liquid. Cheese is solid in liquid. Smoke is solid in gas. Blood is liquid in liquid. Soda water is gas in liquid. So 1 minute, I will just interrupt here. In soda water, Yes. what is the dispersed phase? And what Carbon is it? dioxide. Yeah, dispersed phase is gas. Dispersion medium is liquid. So இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கேள்விகள் வந்துடலாம். Okay, carry on. Suspension is a heterogeneous mixture of small insoluble particles. Example: chalk powder. Particles are visible to naked eye when it's dissolved in water. Tyndall effect, a phenomenon by which colloidal particles scatter light. Brownian motion, a phenomenon of continuous random motions of colloidal particles. Saturated solution, where no more solute can be dissolved. Supersaturated solution, which has more solute at a given temperature than that of saturated solution. Okay, very good. So this is, I think we have in a nutshell. 1 minute, somebody has come. It is 3. Okay. Okay, right. Okay, let's go to the maybe this may be 1 or 2 chapters in your book. I don't remember. So let us look at solubility. What do we mean by solubility? The formula for solubility is equal to mass of the solute into 100 divided by mass of the solvent. Mass of the solute into 100 divided by, that is, in other words, mass of the solute divided by mass of the solvent into 100. Right? Nature of solute and solvent, temperature, pressure govern the solubility. So what are the factors that will affect the solubility? That is, nature of solute and solvent, temperature and pressure. These are the three or four things that will determine the solubility. Okay, இதில் ஒரு mathematical question கேட்குறேன். Which is a dependent variable, which is an independent variable as far as solubility and the factors are concerned? There is one is called dependent variable, other one is independent variable. எது dependent variable? Solubility is determined by the nature of solute and solvent, temperature and pressure அப்படின்னு படித்தோம் இப்போ தான். பட் இதில் எது டிபெண்ட் வேரியபிள், எது இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்? Hello, do you understand what I mean by dependent variable or independent variable? Yes, sir. So solubility is a dependent variable. Independent variables, what are the independent variables? Mass of solute and mass of solvent. Yeah, nature of solute and nature of solvent, temperature and pressure. Ilya, these three. Suppose if you want to represent in the form of an equation, let us say y is solubility is equal to ax1 plus bx2 plus cx3 plus dx4, where x1 is the solute, nature of solute or maybe mass of the solute, x2 is the solvent, x3 is temperature, x4 is called pressure. எப்படி தானே ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதுவீங்க? am I correct? ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதணும் பண்ண அதில் அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறதுக்கு பேர் டிபெண்ட் வேரியபிள், ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறதுக்கு இண்டிபெண்ட் வேரியபிள். படிச்சிருக்கீங்களா எங்கேயாவது மேத்தமெட்டிக்ஸில்? Yes, sir. We have it in 11th standard. Yeah. Okay, I will ask on straight questions. Let us say Akshaya. Your name is Akshaya, no? Yes, sir. Akshaya's weight is dependent on what? Give me the independent variable. Akshaya's weight is dependent on what? First or last? Yes? Akshaya's weight is dependent on some variables.
What are those variables? Possible variables. I think the amount of food I consume and my genetics. Yeah, your genetics, okay, number one. Second, your age, Yes, sir. Age. your height. Yes. இந்த மூணு மட்டும் எடுத்துக்கலாம். There could be many other factors. Let us not. So these genetics, age, height are the three independent variables, right? The other one is, that is, your weight is the dependent variable. So whenever you talk of some of these things which are influencing or governing a particular thing, you should immediately, what should come to your mind is, what is the dependent variable, what is the independent variable. இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் என்னன்னா, the independent variable should be independent of each and every independent variable. For example, suppose nature of solute should not be dependent on nature of solvent. Similarly, temperature should not be dependent on nature of solute and nature. அது ஒவ்வொன்றும் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் அதுக்கு பேர் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் என்ற பெயர். சரியா? இதெல்லாம் நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு போக வேண்டாம். Something which I wanted to give you some clarification. Solubility in water என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. கால்சியம் கார்பனேட்டோடைய solubility in water is 2. CO, sorry, என்னன்னு தெரியல. I don't know. I think the second point I don't understand now. So let us go to third. Polar compounds do not dissolve in non-polar solvents such as ether, benzene, alcohol, etc. and vice versa. What are polar compounds? Polar solvent என்னவா இருக்கும்? எது The polar? polar solvents, they have charge differences. Polar solvent, the most popular polar solvent is water. Non-polar solvent ether, benzene, alcohol, இதெல்லாம் non-polar solvent. But என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Polar compounds do not dissolve in non-polar solvents. This is very important. Polar compounds do not dissolve in non-polar solvents such as ether, benzene, alcohol, and vice versa. Okay. Solubility of solid increases with temperature in endothermic reaction, and it decreases in exothermic reaction. Have you heard of endothermic and exothermic reaction? Yes, sir. Okay, what is the difference between endothermic reaction and exothermic reaction? என்ன வித்தியாசம்? Endothermic reactions, they absorb heat. Yes. Exothermic. Endothermic reaction it will absorb heat. In exothermic they give out heat, right? Okay, they give out endothermic reaction. ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்களேன். Mixing glucose in water will result in an endothermic reaction. That is mixing. it absorbs. You have to give heat, no? It will absorb heat. It will seem cooler. Yeah, then you have to give heat. It will absorb heat. What is giving exothermic reaction? Exothermic reactions can be basic acid-base reactions. Okay. நம்ம சுண்ணாம்பு இருக்கு இல்லையா? சுண்ணாம்புக்கு என்ன பேர்? கால்சியம் கார்பனேட்டா? I don't know. சுண்ணாம்புக்கு உள்ள தண்ணி ஊற்றினா என்ன ஆகும்? அது தண்ணிக்குள்ள சுண்ணாம்பு போட்டு என்ன ஆகும்? தெளிஞ்சு காணப்படும். தண்ணிக்குள்ள சுண்ணாம்பு போட்டு பாருங்க வீட்டில் போய், அது என்ன ஆகும்? கொதிக்குமா? Yes, sir. அப்போ என்ன வருது? அப்போ என்ன வருது? It gives heat. It gives away heat. That is an exothermic reaction. பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே சுண்ணாம்பு போடும்போது, ஏதோ ஒயிட் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் வீட்லேயோ இல்லை பக்கத்து வீட்லேயோ பண்ணும்போது, இப்போல்லாம் ஒயிட் வாஷ் சிமெண்ட் போட்டுடுறாங்க. பட் பொதுவாக சொல்கிறேன், அந்த சுண்ணாம்பை தண்ணிக்குள்ளே போடும்போது அப்படியே அது பாயில் ஆகும். இட் கிவ்ஸ் அவே ஹீட். இட் ரிலீசஸ் ஹீட்னு பேர், அதுக்கு பேர். ஸோ அந்த ஹீட் ரிலீஸ் பண்ணுற அந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன். ஓகே ஓகே. அடுத்தது, solubility of gases in liquid. When you are dissolving gas in the liquid, solubility of gases in liquid decreases with temperature. அப்புறம் decreases with temperature. When the temperature increases, solubility of gases in liquid decreases. That is the meaning. நல்லா இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இது ஏன்னா அந்த வேர்டிங்ஸ் இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் ரொம்ப குழப்பமாக இருக்கும். Solubility of gases in liquid decreases with temperature. Solubility of gases in liquid increases with pressure. கொஞ்சம் குழப்பமாகுதா? Are you getting confused little bit? So if we put it there with an example, it will be better. Yeah, I'm not able to come up with an example immediately. Can I? Yeah, if any of you know any example, you let me know.
solubility of gases in liquid with decrease in temperature, it will increase because if we boil water, it will bubble. So oxygen dissolved in the water is getting released. So with increase in temperature, solubility will decrease. But if we let's say we have a soda, if it's cool, it will fizz. The fizz which is released will be less. So solubility of gas in liquid increases with pressure. Okay, அது புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. யாராவது சொல்லுங்க, விஸ்வேஸ்வர் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கண்ணா. உண்மையாகவே எனக்கு தெரியல. வென் ஐ சே ஐ டோன்ட் நோ, ஐ மீன் ஐ டோன்ட் நோ. நான் உங்களை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக கேட்கல. ஐ ரியலி டோன்ட் நோ. ஆஸ் ஐ அகெயின் டோல்ட் யூ, ஐ எம் நாட் அ பக்கா டீச்சர், பட் வென் எவர் த டீச்சர் டஸ் நாட் கம், ஐ ஜஸ்ட் ஜம்ப் இன் அண்ட் ட்ரை டு மேக் அப் தட் திஸ் திங். Solubility of gas in liquid increases with pressure because நீங்கள் அந்த பெப்சியோ கொக்கோ கோலா பார்த்தீங்கன்னா அது ஹை ப்ரெஷரில் அப்படி வைக்கிறதுனால தான் மோர் ஆஃப் கேஸ் இஸ் டிசால்வ்ட் இன் த லிக்விட். அது ப்ரெஷரில் இருக்குது. அப்போ அந்த அந்த கார்க்கை திறந்த உடனே அந்த ப்ரெஷர் வெளியே வருது இல்லையா? பார்த்துருக்குமா? கார்பனேட்டட் வாட்டர்னு சொல்கிறாங்க. அது எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எனக்கு கொஞ்சம் புரியல. கேன் யூ சம்படி எக்ஸ்பிளைன்? Solubility of gas in liquid decreases with temperature. Sir, when water is heated, the solubility of oxygen in water decreases. Okay. So, okay, right. I will go with you. Next, பாருங்க. Concentration of solution. Mass percentage is equal to mass of solute into 100 by mass of solution. Volume percentage is equal to volume of solute into 100 divided by volume of solution. So, ரெண்டு வகையாக கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்கிறாங்க. மாஸ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் வால்யூம் பர்சன்டேஜ் ரெண்டு வகையாக சொல்கிறாங்க. அப்போ பின்னாடி இது வேறு வேறெல்லாம் வரும். அது வந்து மொலாலிட்டின்றலாம் வேறு வேறு வரும். அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். பட் இப்போ வந்து ஆஸ் ஆஃப் நவ் யூ கேன் ஐடென்டிஃபை ஆர் யூ கேன் கேல்குலேட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் யூஸிங் மாஸ் ஆர் யூஸிங் வால்யூம். ஓகே, கேன் எனிபடி ரீட் அதர் தேன் அக்ஷயா? அபிராமி, கேன் யூ ரீட் இட் மேடம்? தேர்ட் பாயிண்ட்டை விட்டுருங்க, அது தவிர எல்லாம் ரீட் பண்ணுங்கள். Abhirami madam இருக்கீங்களா? Yes sir. Can you read once? Yes sir. Solubility is equal to mass of solute into 100 by mass of the solvent. Nature of solute and solvent, temperature and pressure governed by the solubility. Governed by the govern the solubility. My God, by போட்டீங்கன்னா மீனிங்கே மாறிடும். Yes or no? Yes sir. பாத்தீங்களா, இங்க ரொம்ப முக்கியம். கவர்ன் பை வரவே இல்லை. நீங்களா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடாதீங்க. கவர்ன் பை போட்டால் மீனிங்கே மாறிடும். கவர்ன் த சாலிபிலிட்டி ஆர் டிட்டர்மின் த சாலிபிலிட்டி. மேபி கவர்னுங்கிற வேர்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக வேறு மாதிரி இருந்தால் டிட்டர்மின் போடுங்க. டிட்டர்மின் ஆர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அந்த மாதிரி எதோ வச்சுக்கலாம். டிட்டர்மின் வச்சுக்கலாம். டிட்டர்மின் த சாலிபிலிட்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் போலார். Polar Polar compounds solvents such as ether, benzene, alcohol, etc. Vice versa. Solubility of solid increases with temperature in endothermic reaction and it decreases in exothermic reaction. Solubility of gases in liquid decreases with temperature. Good, very good. Okay. Solubility of gas in liquid increases with temperature. நல்லா பாருங்க. Concentration. No, wait. நல்லா படிங்க, கரெக்டாக படிங்க. படிக்கிற தப்பு வரக்கூடாது. செகண்ட் சாலிபிலிட்டி அது படிங்க. Solubility of gas in liquid increases with temperature. எங்க டெம்பரேச்சர் போட்டிருக்கு? நல்லா பாருமா. டெம்பரேச்சரா போட்டிருக்கு? ஹலோ, Yes sir. என்ன போட்டிருக்கு? Are you able to understand? I mean, நான் கேட்குற கேள்வி புரியுதா? Yes sir. Solubility of gas in liquid increases with pressure போட்டிருக்கு. ஏன் டெம்பரேச்சர் படிக்கிறீங்க? I don't understand. சரி, அங்கே ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்கு. உங்களுக்கு ஏதாவது அந்த டேபிள் தெரியலையா? ஸ்க்ரீன் தெரியலையா? பாருங்க.
படிக்கும்போது தப்பாக படிக்கக்கூடாது. இப்படி தான் நீங்கள் புக்லேயும் படிக்கிறீங்க. தட் இஸ் த ப்ராப்ளம் வித் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். புக்கில் நீங்கள் வாசிக்கும் போதுமே அங்கே ப்ரெஷர் இருந்தால் டெம்பரேச்சர் படிச்சுட்டு போய்க்கிறீங்க. அதுதான் கரெக்டாக நினச்சி போய்க்கிறீங்க. That is the reason why I want you to read here, because I know you people, half of the people will make such mistakes. You have to be very very careful. See, நம்ம வந்து ஒரு ரொம்ப ஒன் ஆஃப் த என்ன சொல்கிறது மோஸ்ட் ட்ரிக்கி எக்ஸாமை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். நீட் வந்து ஐ won't say it is a difficult exam. It is a tricky exam because we are not used to such exam. அவ்வளோதான். அது கொஞ்சம் ட்ரிக்கி எக்ஸாம். ஒன்றும் இல்லை, உங்கள் யார் எடுத்துக்கலாம், அபிராமி எடுத்துக்கலாமா எக்ஸாம்பிளா? இல்லை, அபிராமி எடுத்தாச்சு. விஸ்வேஸ்வர் உங்களை எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்காம. விஸ்வேஸ்வர், உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க? சார் 4 members. 4 மெம்பர்ஸ்க்கு சமையல் பண்ண சொன்னால் உங்கள் அம்மா அழகாக பண்ணிடுவாங்களா? ஷியோர் சார். இப்போ 15 பேர் வந்துட்டாங்கன்னா உங்கள் அம்மா கொஞ்சம் 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 திணறுவாங்களா? எஸ் சார். அப்போ அதான் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த போர்டு எக்ஸாம் அண்ட் த நீட் எக்ஸாம். அதே சமையல் தான், அதே அம்மா தான், அதே இன்க்ரீடியன்ட் தான். பட் இது 4 மெம்பர்ஸ் ஆனால் பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணுவாங்க. விஸ்வேஸ்வரர் அம்மா டேஸ்டியாக பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணுவாங்க. அதே அம்மா 15 பேர் வந்தால் கொஞ்சம் ஒரு திணறல் இருக்கும். இந்த ஸ்டார்டிங் ட்ரபுள் மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரபுள் இருக்கும். அண்ட் சம் ஐட்டம்ஸ் ஷி வில் டூ வெரி வெல். சம் ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு அரைகுறையாக இருக்கலாம், ஒரு ஆஃப் குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம். இதுதான் நம்ம நடக்குது. ஆனால் உங்கள் அம்மாவுக்கு சமையல் தெரியாதுன்னு அப்போ சொல்ல முடியுமா? சார் கண்டிப்பா தெரியும் இல்லையா? ஒத்துக்கலாமா? அதே தான் குழந்தைகளுக்கு. நீ உங்க அத்தனை பேருக்கும் நாலேஜ் இருக்குது. ஐ won't say you don't lack knowledge, but you don't know how to apply the knowledge in the NEET. அதான் பிரச்சனை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன். அதை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க, மாஸ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் வால்யூம் பர்சன்டேஜ். Mass percentage, they take the mass of the solute and mass of the solution. In volume percentage, they take volume of the solute and volume of solution. Okay, let's go to yeah. You said you can't understand the third point. Yeah, I don't know for what purpose I wrote this 3 years back. Sorry. Sir, can I explain? Yeah, please explain if you know it. So they've given different compound, how much they can be dissolved in, how many grams of that particular compound can be dissolved in 100 grams of water. Okay. So calcium carbonate, it's 0.0013 grams for 100 grams of water. Oh, that makes gram of calcium carbonate can be dissolved in 100 gram of water. Okay, very good. Then and NaCl, table salt, 36 grams for 100 grams of water. Oh, very nice. NHB, 48 grams for 100 grams. NaOH, 80. Glucose, we can, it differs for glucose based on, the type of sugar we have, basic, fructose, or it differs. Okay. So, sodium bromide, 95 grams. And I don't know what. Sodium iodide. That is called I actually. Oh. Iodide. அது வேணா எனக்கு தெரியும். 184 maybe. Okay. Anyway, thanks to what's her name? Akshaya, I think. இப்போ இதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த ஆசிரியர் வந்து டீச்சர் வந்து ரொம்ப நாலேஜபிள் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லது தானே? Hello? Yes, sir. So that is the reason why I say it's better to have a group study, because there you will have 2 or 3 students. Everybody is equally knowledgeable. Nobody is more knowledgeable ன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி இது படிக்கும்போது the understanding or your contribution or your engagement in the class is better. Agree with me or not? Yes, sir. See, I have been running this for the last so many years. இப்போ யாராவது வரலன்னா தான் நான் கிளாஸ் எடுப்பேன். ஆனால் என்னோட கிளாஸில் அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆல் சார் இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்கிறது நான் நிறைய தடவை கேட்டிருக்கேன். என்னடான்னு யோசனை பண்ணேன், நமக்கே சப்ஜெக்ட் அவ்வளோ தெரியாது. பட் ஹவு டு தே சே தட்? பிகாஸ் ஆக்சுவலி தே ட்ரீட்டட் மீ லைக் அனதர் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் அனதர் கொலீக், அனதர் கிளாஸ்மேட். ஏன்னா இவருக்கும் கொஞ்சம் அரைகுறை, நம்மளும் கொஞ்சம் இப்போ தான் படிக்கிறோம். ஸோ தட் இட்ஸ் ஈக்குவல் பராபர், நோ தட் வி ஆர் ஈக்குவல் அப்படிங்கிற த வெரி ஃபேக்ட் தே திங்க் தட் வி ஆர் ஈக்குவல் makes the whole exercise more interesting. So that is the reason why I say you should follow
இந்த டீம் ஒர்க், அதாவது குரூப் ஸ்டடி நீங்கள் முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணுங்கள் எங்கெல்லாம் பாசிபிளோ, உங்கள் ஸ்கூல் மேட்டோட இல்லை வேறு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட ஏதாவது மாதிரி. ஓகே, right, let's go to the autumn concept. I think it is there in your book. Everything is taken from your book only. It's nothing I have taken from anywhere else. Atomic number is equal to number of protons, that is equal to number of electrons. In an atom you have a nucleus and then you have electrons revolving around the nucleus. In the nucleus there are protons and neutrons. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Neutron will have what kind of charge? Positive charge or negative charge? Neutron. Zero. Sir, neutral charge. Neutral charge. Very good. Okay. Electron will have what charge? Negative. Negative. Proton will have Positive charge. Number of protons is equal to number of electrons. இதுவும் நீங்க மனசை வச்சுக்கலாம். Protons have positive charge and electrons have negative charge. Neutrons have no charge. Very good. What is called mass number? This is equal to number of protons plus number of neutrons is called mass number. Electrons have negligible mass. Electrons weight கிடையாது, ரொம்ப negligible mass. அது எலக்ட்ரான் சும்மாவே இருக்காது, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? Sir, orbit around the nucleus. இந்த ஆர்பிட்ல அது ஓடிட்டே இருக்கும். அந்த ஆர்பிட்ல அகைன் இட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன்டு வேரியஸ் ஆர்பிட். பி என்னமோ ஆர்பிட் இருக்கும் இல்லையா, அதில் ஒரு இன் பர்டிகுலர் பேட்டர்ன் இட் வில் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். ஓகே, 1 atomic unit is equal to 1/12 of atomic mass of C, carbon. எந்த கார்பன்? அந்த 12 இருக்கிற அந்த கார்பன், அது 12 grams of molecular, I mean atomic weight உள்ள கார்பன், because carbon has got many forms இல்லையா. Yes, sir. ஸோ அதுதான் அது. இது அட்டாமிக் வெயிட் ஆர் அட்டாமிக் மாஸ் ரெண்டு ஒன்று தான், இட்ஸ் இன்டர்சேஞ்சபிளி யூஸ்ட். ஃபார் ஹைட்ரஜன் அட்டாமிக் மாஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஃபார் கார்பன் யூ கேன் ஃபார் ஆல் ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸ் நம்ம படிப்புக்கு 12 எடுத்துக்கலாம். நைட்ரஜன் இட் இஸ் 14, ஆக்சிஜன் இட் இஸ் 16, sodium it is 23 gram, magnesium is 24, sulfur is 32, chlorine 35.5, பட் நிறைய இடத்துல 36 எடுக்கிறதும் பார்த்துருக்கேன். பொட்டாசியம் 39, கால்சியம் 40, அயான் Fe 56, காப்பர் 63.5, சில்வர் 108 and zinc is 65. இப்போ அட்டாமிக் மாஸ் எது ரொம்ப அதிகம் இந்த அத்தனையில் நம்ம பார்த்ததில்? Sir, silver. சில்வர் இஸ் வெரி அதிகம். ஓகே, ரைட். ஐசோடோப்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் சேம் எலிமெண்ட் வித் சேம் அட்டாமிக் நம்பர் பட் வித் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர். என்னடா இது ஒரே கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. ஏன்னா ஆட்டம் ஆஃப் சேம் எலிமெண்ட் வித் சேம் அட்டாமிக் நம்பர் பட் வித் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? எது மாறுது அப்போ ஐசோடோப்பில் எது மாறுது? Sir, mass number. மாஸ் நம்பர். அது மாஸ் நம்பர்னா எது மாறுது எக்ஸாக்ட்? எது மாறுது? சார் இப்போ கார்பன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் H ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா ஹீலியம் ஹைட்ரஜன். இல்ல, வாட் ஐ மீன் இஸ், மை क्वेश्चन இஸ் லைக், क्वेश्चन கரெக்டாக கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன். எது மாறுதுன்னா புரோட்டான்ஸ் மாறுதா, நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் மாறுதா, இல்லை நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் மாறுதா? நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் மாறுனுச்சுன்னா அதை வந்து அயான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க சார். நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் மாறுச்சுன்னா ஐசோடோப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இல்லம்மா, இல்ல ஐசோடோப்ல பாருங்க, நல்லா பாருங்க. அந்த ஐசோடோப்பை மறுபடியும் யாரோ ஒருத்தர் படிங்க. ஐசோடோப்ஸ் அந்த லைன் மட்டும் படிங்க. Atoms of same elements with same atomic numbers but different mass number. Yeah, same atomic number but different mass number அப்படினா which one is changing? Is it proton, number of proton or number of neutron, or which one is changing? Number of protons. நல்லா பாருங்க. The number of protons plus number of neutrons. இல்ல see same atomic number, அப்ப proton மாறல, different mass number. எது மாறுது? நியூட்ரான். நியூட்ரான் தான் மாறுது. புரியுதுங்களா? am I making it clear? Yes, sir. So this is what, see, இதுதான் நம்ம கொஞ்சம் உள்ள between the, you should read between the lines ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. I don't know how many of you know this phrase, read between the lines. Have you heard of this in English? Yes, sir. This exactly you should read between the lines now and try to understand what exactly they are trying to mean in this. See, in this case, in isotopes, let's say there are two isotopes of any any element.
அது எந்த எலிமெண்ட்னு தெரிய வேண்டாம். அப்போ 2 இருக்குன்னா அது ரெண்டோட புரோட்டான் இஸ் சேம், நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் ஆர் சேம், பட் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். ஆம் ஐ கரெக்ட்? Yes, sir. Yes, sir. இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும். நம்ம ஒரு புக்கில் கொடுத்ததுலேருந்து ஒரு டிரைவ் பண்ணி ஒரு புது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கோம். இது வேணும் ஆஸ் ஃபார் as நம்ம நீட் இஸ் கன்சர்ன். ஏன்னா நீட்டில் இந்த மாதிரி எல்லாம் குழப்பருக்கு ஏதாவது பண்ணுவோம். இந்த எக்ஸாமினரோட வேலை என்ன தெரியுமா? நீட் மாதிரி ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் எழுதுனேன் உங்களை எப்படியாவது கன்ஃபியூஸ் பண்ணி எப்படியாவது தப்பு பண்ண வச்சு they want to reduce your marks in some by hook or crook. So obviously they will try to confuse you, but you should have a very big clarity on it. Okay. Isobars அப்படின்னா என்ன பாருங்க. Atoms of different element with same mass number but different atomic number. Isobar அப்படின்னா the elements are different, it's not the same element. Here element itself different but with same mass number. Same mass number means that is number of proton, number of neutron are same but different atomic number. அப்போ different atomic number na number of protons are different between these two elements but the mass number is same and but the elements are different. அப்போ இதில் எது டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது? டிஃப்ரெண்ட் அட்டாமிக் நம்பர்னா அப்போ எது ஐசோபாரில் 2 கொடுத்தா எது டிஃப்ரெண்ட் ஆகும்? என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஆகும்? நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். Yes. No. நல்லா பாருங்க, நல்லா கரெக்டாக கொஞ்சம் Number of நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டிஃப்ரெண்ட், நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஆமாம், நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ். அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களை. அதாவது நல்லா படிங்க. யாரோ ஒருத்தர் விஸ்வேஸ்வரன் ஐசோபார்ஸ் படிங்க நான் அவரோட. Isobars, atoms of different element with the same mass number but with different atomic number. ஓகே, எனக்கு நான் என்ன புரிஞ்சுட்டேன்னா ஐசோபார்ஸ்னா எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் 2 different elements, not same element. Isotope is the same element but here there are 2 different element but mass number is same. That means number of proton plus number of neutron is same but different atomic number. அப்படின்னா number of protons are different. கரெக்டா? Yes, sir. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கங்க. ஐசோடோன்ஸ் அப்படின்னா என்ன பாருங்க. ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் பட் வித் சேம் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ். Atoms of different elements are different but if they have same number of neutrons then they are called isotones. Okay, இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியல, அப்புறம் பின்னாடி பார்த்துக்கலாம். Atoms is no longer indivisible. ஒரு காலத்தில் ஆட்டம்ஸ் ஆர் டிவிசிபிள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஐ மீன் நாட் டிவிசிபிள் சொன்னாங்க. பட் இப்போ வந்து it can be divided அப்படின்ட்டாங்க. Atom is no longer indestructible, it can be destroyed also. Okay. Atoms may not combine in a single whole number ratio அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Atoms may not combine in a single whole number ratio. என்ன மீனிங் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குதே. என்னது atoms may not combine in a single whole number ratio na? Sir, people used to say that atoms, for example CO2, so it's in the ratio of 1:2. Like that they used to say. Okay, I understand. Yes, sir. அப்படி சொல்கிறீங்களா? ஆமாம், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா C12H22 அப்படிங்கும்போது C12H22 it is that combining that ratio is not 1:2 whole number இல்லை, it can be even fraction. இது அதானே அர்த்தம்? Yes, sir. Right. Thank you. Okay, see I really forgot, no, again அதனால தான் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. வெரி குட். ஐ திங்க் ஐ டிட் நாட் ஈவன் கோ த்ரூ இயர் பிகாஸ் அவர் மேடம் ஹஸ் கால்ட் மீ 10 ஒரு half an hour பேக் ஒன்லி. என்னால் கொஞ்சம் முடியலன்னாங்க. சரி, ஐ தாட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கேன்சல் த கிளாஸ், அதனால். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மாலிக். ஓகே, அது ஒரு இடம் யாரோ படிச்சிடலாமா? ஆட்டம் இதை கேன் எனிபடி ரீட் திஸ்? சம்படி விஸ்வேஸ்வர், கேன் யூ ரீட் திஸ்? Yes, sir. Yeah. Atomic number is equal to number of protons equal to number of electrons. Protons have positive charge and electrons have negative charge. Neutrons have no charge. Mass number is equal to number of protons plus number of neutrons. Electrons have negligible mass. 1 AMU is equal to 1/12th of atomic mass of C12. Atomic weights equal to atomic mass. Examples: hydrogen 1, carbon 12,
nitrogen 14, oxygen 16, sodium 23, magnesium 24, sulfur 32, chloride 35.5, potassium 39, calcium 40, iron 56, copper 63.5, silver 108, zinc 65. Isotopes: atoms of same element with the same atomic number but with different mass number. Isobars: atoms of different element with the same mass number but with different atomic number. Isotones: atom of different elements with the same number of neutrons. Atoms is no longer indivisible. Atom is no longer indestructible. Atoms may not combine in a single whole number ratio. Example: glucose C6H12O6, sucrose C12H22O17. ஓகே கரெக்ட். ஸோ இது வரையிலும் நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம். மேபி உங்கள் புக்கில் இன்னும் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஐ நோ வெரி வெல் தே வுட் ஹவ் கிவன் வெரி இன் டீட்டெயில். அஃப்கோர்ஸ் யூ ஹவ் கான் த்ரூ திஸ். ஒரு கிளாரிட்டிக்காக இதை எடுத்தேன் நான். ஓகே, அடுத்தது பாருங்க. மாலிகூல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வி நோ எலிமெண்ட், ஆட்டம், அண்ட் மாலிகூல்னா இஸ் எ காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் ஆட்டம்ஸ் ஹெல்ட் பை கெமிக்கல் பாண்டிங். யூ ஆர் ட்ரைங் டு bond two or more atoms with the help of chemical bonding. அதுக்கு பேர் அந்த அப்படி பாண்ட் பண்ண அந்த அந்த பொருளுக்கு பேர் மாலிகூல் என்று பெயர். மாலிகூல் கேன் பி an element or a compound. It can be two atoms of same element can be combined or bonding can be done, or two atoms of different element can be done. So molecule can be an element or a compound. Okay. If molecules are made of same kind of atoms, then it is called homoatomic molecules. Else it is heteroatomic molecules. Compound is a heteroatomic molecule. இது என்ன அர்த்தம்னா O2 அப்படிங்கிறது ஆக்சிஜன் மாலிகூல். But it is contains only oxygen atom. Two oxygen atoms are having a chemical bonding, and that is made as a atomic molecule of oxygen. ஸோ அது அதுக்கு பேர் ஹோமோ அட்டாமிக் மாலிகூல். இஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடுனா CO2, C is a different element, different atom, O is a different atom, that is called a heteroatomic molecule. Number of atoms present in a molecule is called atomicity. So there can be monoatomicity, atomic, diatomic, triatomic or polyatomic. For example, oxygen is a homoatomic molecule with atomicity 2. புரியுதா? Why oxygen is homoatomic molecule? Because Yes. Two oxygen atoms only are combining. That's homoatomic. Why atomicity is 2? Because two atoms are combining, so atomicity is 2. HCl is a heteroatomic molecule with atomicity 2. H2O is a heteroatomic molecule with atomicity 3. I think இந்த ஸ்லைடு ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருக்குது. எனக்கு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. Yes, sir. Among the 4 slides, இது ரொம்ப கிளாரிட்டி இருக்குது. மேபி இல்லை இருக்கிற அத்தனை எனக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். I understood everything here. அதனால புரிஞ்சிருக்கு. Can anybody quickly read this? Maybe Akshaya herself can read this. Yes, sir. Molecule is a combination of two or more atoms held by chemical bonding. Molecule can be an element or compound. If molecules are made of same kind of atoms, then it's called homoatomic molecules. Else, it is heteroatomic molecules. Compound is a heteroatomic atomic molecule. Number of atoms present in a molecule is called its atomicity. There are monatomic, diatomic, triatomic, or polyatomic molecules. Oxygen is homoatomic with atomicity 2. HCl, hydrochloric acid, is heteroatomic with a heteroatomic molecule with atomicity 2. H2O is heteroatomic molecule with atomicity 3. சரி, ஓகே. இப்போ NaCl இதுக்கு என்னன்னு சொல்லலாம்? NaCl is Sir, Heteroatomic. heteroatomic னு சொல்லலாம். அப்போ atomicity 2, sir. ஆமாம், அவ்வளோதான். ஓகே, நம்ம we understood. Sir, if you don't mind, can I put forth more examples? Yeah, please. Yes, sir. So we didn't see monoatomic here. Monoatomic, not possible in anything other than noble gases. So neon, argon, Okay. krypton, and all of that. Diatomic, atomicity 2.
Homodiatomic is H2O2 N2, which is hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, bromine, and heteroatomic is carbon monoxide and hydrochloric acid, nitrous oxide, salt, table salt, and hydrogen bromide, and all of that. Triatomic molecules with atomicity 3. Homotriatomic is ozone, O3. Heterotriatomic is carbon dioxide, sulfur dioxide, calcium chloride, water, etc. Tetraatomic with atomicity 4. So, homotetraatomic is P4, potassium 4. Heterotetraatomic, NH3, SO3, PCl3, etc. Octaatomic with atomicity 8. Homo-octaatomic is S8, sulfur 8, and hetero-octaatomic is H3PO4. Okay, thank you. I think it's good. Since you have gone through in the 10th, I think you are very comfortable. Let me, Yes. Oren Shara Varanga, let me invite them. Yes, sir. Okay. Okay, now let me recapitulate what we have seen today. We have seen 4 slides. Quick we had seen solution. What is a homogeneous mixture, then heterogeneous mixture, then colloidal, அப்புறம் அதில் உள்ள சில Tyndall effect, etc., saturated solution and super saturated, like that we had seen. Then we went to what is called solubility. How do we calculate solubility அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். Then what are the determining factors, independent variable for solubility, and how does it influence அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம். தென் நீங்கள் பெரிய கிளாஸ் போகும்போது நீங்கள் படிப்பீங்க டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். திஸ் வில் பி ஹேவிங் அன் ஈக்குவேஷன் மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் கால்டு ரிக்ரெஷன் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு இங்கே மேத்ஸில் படிப்பீங்க. அதை பற்றி பாதர் பண்ணிக்காதீங்க, அதெல்லாம் இருக்கும். தென் ஆட்டமில் வந்து we have nucleus and we have electrons circulating the nucleus. நியூக்ளியஸ்குள்ளே புரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் இருக்கும். தென் வேரியஸ் அட்டாமிக் வெயிட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். What we mean by isotopes, isobars, isotones, இதெல்லாம் பார்த்தோம். இன்னும் அந்த சட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஐசோடோப், ஐசோபார்ஸ், ஐசோட்டோன்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பிகாஸ் தட் ஷுட் நாட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் லைக் த வே ஐ காட் கன்ஃபியூஸ்ட். அந்த மாதிரி இருந்துடக்கூடாது. ஐ கேன் அஃபோர்ட் டு கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் பிகாஸ் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ரைட் நீட். வேறஸ் நீங்கள் அப்படி ஆக முடியுமா, ஆகக்கூடாது. தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் டைம் where the teacher can make a mistake but students cannot make a mistake. எப்படி ஒரு ஐரனி பாருங்கள். Teacher can afford to make a mistake whereas the students cannot afford to make a mistake because each and every mark is important for you. Okay, then what we mean by molecule, etc. we have seen. So okay, இதோட இன்னைக்கு கிளாஸ் the theory part முடிச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரே ஒரு சின்ன I thought I will share an experience of our friend by சாம்வெல் அப்படிங்கிறாரு தெரியுமா? நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர். எஸ் சார். அவர் வந்து 711 அவுட் ஆஃப் 720 வாங்கியிருக்கார். டு பி ஃப்ரேங்க் வித் யூ, அவர் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட் 10th அவர் 10th படிக்கும்போது ஈ கேம் ஆல் த கிளாஸஸ். 11th and 12th அப்பப்போ தான் வந்தார், எல்லா நாளும் வரல நம்ம கிளாஸுக்கு. பட் எல்லா வீடியோ பார்த்துருக்கார். அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, அவர் எந்த கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் போகலை. That boy did not go to any coaching institute, but he is a CBSE student. He prepared on his own and then he watched our YouTube videos, particularly physics. அவர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நம்ம ஃபிசிக்ஸ் யூடியூப் வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவருக்கு. இன்னும் நம்ம ஃபிசிக்ஸ் வாரியர் உங்களுக்கு வரல, அது உங்களுக்கு தெரியும், அவர் வரும்போது தெரியும் அவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அண்ட் he was in touch with me for the last 3 years. Not only he, his father, mother எல்லாம். மெயின்லி என்னோட வேலை என்னென்னா டீச் பண்ணுறது கிடையாது. I am not here to teach you. I will motivate you. I will make you to learn by yourself. And I will create a thirst for knowledge. This is what exactly I do. This is what I have been doing in the last so many years. This is what I will do. Rather than teaching. Because even though I can teach many things, I don't want to teach because I want these students to learn by themselves. Exactly he started doing it. And when he wrote the board exam, after getting the marks, he sent me audio. சார் நீங்கள் சொல்லி தான் நான் அந்த செகண்ட் குரூப் அந்த ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்தேன். பியூர் சயின்ஸ் எடுத்தேன். தென் ஐ காட் 487.
நீட்டும் ஓரளவுக்கு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாரு. எனக்கு அவன் நல்லா பண்ணியிருப்பான் சரி, பட் ரொம்ப இவ்வளோ 7-11 எடுப்பார் அப்படின்னு நான் தோணலை. அவர் வந்து இன்னைக்கு காலையில் அவர் பேசினார், அவங்க அப்பா ஒரு 1/2 மணி நேரம் பேசினார். அவர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வாட் எவர் ஐ டோல்ட் ஹிம் இஸ் ஃபாதர் நோஸ். கேப் அனாலிசிஸ்ன்னு அவர் சொல்கிறார், சார் நீங்கள் கேப் அனாலிசிஸ் சொல்லுவீங்க சார், நான் அது வந்து எங்கள் பையன் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். எரர் அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க, அது பண்ண சொல்லியிருக்கேன். எலிமினேஷன் மெத்தட் நீங்கள் சொல்லி ஞாபகம், அது பண்ண சொல்லியிருக்கேன். சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட். ஸோ திஸ் நீட்ஸ் அன் அப்ரோச். அந்த அப்ரோச்சை வந்து we are trying to bring it to your home through this online. More than the teaching will be there, all our teachers will teach, but more than that I want Akshaya or Vishweshwar or Abhirami to self-learn and become a better personality over a period of time. பண்ண முடியுமா? எஸ் சார். அது வந்து நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு காலேஜ் போனால் கூட 1 or 2 டீச்சர்ஸ் பிடிக்கும், 1 or 2 நல்லா எடுக்க மாட்டாங்க. இருந்தாலும் நீங்களே படித்து கூட ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்துடலாம். அது அந்த தட் ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்போஸ் தட் டு யூ in this classes, in these classes. So many of our students have done exceedingly well. JEE மெயினில் ஒரு பையன் வந்து 94.88 percentile வாங்கியிருக்காரு. Not a big percentile, let me tell you. It is he's a Sarath Kumar, he's from Coimbatore. And என்ன அதிசயம்னா, all these boys who have done well, அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் நான் போயிருக்கேன். Invariably, this Samuel is in Chennai, but I had been to his house. Sarath Kumar in Coimbatore, I had been to his house. Somebody is there in some Tirunelveli, I had been to their house. Normally I go and visit my students. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். I like that. But when I visit there, probably they thought some motivation is happening indirectly. More than teaching, I want you two people, you can succeed by yourself. I am just here, we are here as a catalyst. Catalystனா உங்களுக்கு புரியும், கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருப்பீங்க. I am here, or we all teachers are here in the form of a catalyst. By giving little bit of knowledge, all our teachers will give knowledge in the best possible way. So you please make use of that, and you will become a better personality over a period of time in the next 1 or 2 years. Any doubts on today's class or today's whatever we have spoken? No sir. Nityashree, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா கண்ணா? கனிமொழி I think you wanted to say something. Yes, sir. கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் ஆயிருக்கிறீங்களா? எஸ் சார். இந்த நீட் ஒரு பூதம் மாதிரி இருக்கும். நீட் எல்லாருக்கும் அது பூதெல்லாம் கிடையாது. அது நம்ம நாய்க்குட்டி மாதிரி, ஃப்ரெண்டு நாய்க்குட்டி அப்படி வச்சுக்கலாம். ஒன்ஸ் யூ லைக் நாய்க்குட்டி, தட் வில் ஒபே யுவர் ஆல் யுவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். அதே மாதிரி தான் நீட் வில் ஒபே யுவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் யூ வில் டெஃபினெட்லி கம் அப் வித் ஃப்ளையிங் கலர்ஸ் in the years to come. Next to our Samuel, one girl by name Vanishri has got 544. Another girl Purnima Rani, she got 523. And there are so many girls who have got 389, 359, etc. அதெல்லாம் அவங்களுக்கு MBBS கிடைக்குமான்னு தெரில. பட் இந்த 3 பேர் I think they stand a chance. And there are some government school students who got less score, but அந்த 7.5% அந்த இதில் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. லெட் மீ டெல் யூ, இந்த வருஷம் நீட் எழுதின குழந்தைங்க எல்லாருமே they have gone through coaching through us only for 1 year. ஏன்னா நாங்கள் வந்து 11th எண்டில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அந்த நீட்டை. even though we are in this business for the last 4-5 years, but we started NEET only in the last year by this time. So 11th ஒரு 1 year தான். ஆனால் உங்களுக்கு அப்படி இல்லை. You are in the 11th standard beginning. Till you finish your NEET, you can travel with us, or I will travel with you, or our teachers will travel with you, and then so you make use of this and then come up with flying colors. Okay. Yes, Komatishwari, you have anything to say? Tino came late. I think he told me. I think he cannot come early. I know that. Tino, you wanted to say something? No, sir. Okay. Tino, anybody who have got this thing, any doubt? You can go through this video once again at home because it will be uploaded in your YouTube. And then any doubt, you can always raise in our classes. And in the classes, after 1 or 2 weeks, we will tell the teachers to send 1 or 2 NEET questions on the WhatsApp group itself during the weekdays. So you can reply that in the WhatsApp group or on the subsequent classes. That particular question will be discussed. Yes, anything other than this? No, sir. Hope you have liked this kind of class. I will be coming only when the teachers are not available. Okay, right? Thank you all students
So we will meet Thank again you. Thank you, on sir. some other day. Thank you, sir. Thank you. Thank you.